Czy Goniu miał rację? Jeszcze od tego czasu, kiedy ta gra miała premierę, to jeszcze napisy polskie dorobili, żebyśmy wiedzieli, co mówią do nas. Bo tam podobno jakiś jest gruby angielski. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Zarejestrowanym znakiem handlowym Zaum Studio O. Disco Elysium. Ciekawe, co to znaczy, że ono jest C 2019 do 2023, że tylko na 4 lata wykupili znak? Czy o co chodzi? Ile się gra w długo wczytuje. A wiedziałem, żeby ją zainstalować na eufam ME. A poszło na tym. Patrzcie, co mam. Pokażę wam. Tu. No, gdzie to jest? Aha. To są moje te cyferki. Po japońsku. Idź ni san hon go roku shichi hachi kyuju. Już do 10 policzyliśmy i widzicie, jak szybko się gra załadowała. Kolaż, nowa gra, opcje. Jakie tu są opcje? Ustawienia, rozdzielczość, pełny ekran, wysokie. Czemu wyłączony? Razy 8. No chyba, że DLSS jest, ale to chyba jeszcze wtedy nie było, nie? Język w grze polski. Języki w grze. Ale co znaczy język polski, języki w grze polski? A jak... No to nie wiem, o co chodzi. Dobra, wszystko git. Nowa gra. Że mam... Wybierz archetyp. Osiłek. Wrażliwiec. Myśliciel. Głupi jak but, ale robi robotę. Wyjątkowo inteligentny, koszmarny w kontaktach z ludźmi. A jak się robi własną postać? Aha. Rozumność. Możemy dać na 1. Twoja inteligencja emocjonalna. Motoryka. Zrobimy mocarza osiłka. Dalej. Mocarz osiłek. Aha, i muszę mu teraz dać umiejętności jakieś. Rusza na planetę imprez, kochaj narkotyki, bądź przez nie kochany. O. Ale co to daje? Ja mam to... to ma jakieś znaczenie? Aha, bo to są te... Czekajcie, wytrzymuj ciosy, nie pozwalaj światu, by cię zabił. Lekceważ ból, będą musieli ci go zadać więcej. Pręż potężne muskuły, ciesz się zdrowiem narządów. Kochaj narkotyki, czuj się na karku włosy. Groź ludziom, o. Ustaw jako wiodącą. A mogę jeszcze jakąś? Nie, dobra, potwierdź, tak? Będę groził ludziom. Rozpocznij. There is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Powiem wam, że rzeczywiście ciężko ją angielskiego. Never, ever. Never, ever, ever, baby. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it.
Dawaj tego You got więcej. it, sweet brother. Nothing upon nothing upon. I Lubię know you nic. do, baby. Coming right up, sir. Smooth passage. Do you really? Lubię ból i pędzę światło, lubię też chcieć od ludzi rzeczy, których nie chcą mi dać. Tak, wypuść mnie. Układ limbiczny, mózg gadzi. Aha. Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself, got a bit carried away, did we, chef? Jestem durniem odwarnym. Somewhere in the saw, bloated man meet around you. A sensate, like a fly to the ointment. Your Dla czytania i tak dalej, taka conscience jest. sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly Co ja mam? Kaca po prostu? Kim ja jestem? Jakie stworzenie robi takie rzeczy w moim umyśle? Na początek taki dziwny. Aha, dobra. Budzimy się. No trochę nie wyglądam jak jakiś osiłek. Kurde. Trochę wyglądam jak ja. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. It says, whirling in rags, on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. The number... Jakiś pusty pojemnik. Coś mnie głowa boli strasznie, ta postać powoli chodzi. A tu co jest? Pusty pojemnik na kasetę. Jakieś okno. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Matematyka wzrokowa. To jest biały test. Możesz go powtarzać. Zawsze fiasko, zawsze sukces. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for Ciężkiego something wypadło heavy przez and okno. larger than your fist, like the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you can still find that. A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Dobra, muszę znaleźć swój but, bo go wyrzuciłem przez okno w pijackim amoku. Najprawdopodobniej, ale jeszcze zanim to zrobię, to zobaczę, co jest tu. W wannie widzisz butelkę wino, piwo, słodkie likiery, a tu co? A mirror hangs above a bent. Hot water sprays from. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. As you slowly reach your hand. Przecieram lustro, co nie poznaje się w lustrze? Behold. No dobry menel. You have no idea who this thing is, do you? To twarz alkoholika w późnym stadium Too wzrostu. late.
You clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Please stop. It's oh my god. You can't stop. It's what does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Jaką emocję? To wyraz bólu sugeruje, że jestem też życzliwy. No You super should gwiazdą check jestem. yourself for a pulse, superstar. Good call. Go ahead and try something if you like. Or, stop staring into the mirror. Dobra, encyklopedia trudny 13. Zanurz się głęboko w swoim umyśle, aby znaleźć źródło miny. Nie chcę. Niemożliwy. Nie wiem. It belongs in the O, new, udało mi the się. third decade of the current century. Enough time had passed from the failure of the revolution that, for a fleeting moment, free market economy seemed like the To jest ultimate, tragiczna gra na uncontested streama. way of life for Ale our wy takie species. lubicie, cię? Jak się gra podoba? No na Things razie were mi się good. nie podoba, bo się It tu nic was nie dzieje. smooth sailing. People made gold and champagne-tinted interiors and facades to suit the times, calling this the new style. But more importantly, disco happened. For Revachol, your city, that meant only one thing. Guillaume Lamillion, Guillaume na out of the milion, co to dazzling jest? swirl of disco music, in an open-air boîte de nuit, somewhere in Revachol West, Guillaume's blonde mane appeared on the screen. He sang some bullshit. Then he made the expression. Czyli ją od niego przejąłem? Everyone loved it. Maybe you thought some of the stardust would rub off on you. Maybe it did. Either way, it's all gone now. Only the grimace remains. It doesn't have to be. You can swoon over Guillaume and his champagne-corked smile whenever you want to. Maybe some of the stardust will return. Niemożliwy. No chyba nie chcę tego robić, bo... Co to jest? A jak potwornie tu cuchnie. Czekajcie, to może wezmę jednego buta. Czy jakoś otwiera te drzwi, czy o co chodzi? Hello, officer. Oficer? Czemu The jestem young woman oficerem? raises a cigarette to her lips. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Odwróć swoją napuchniętą twarz od jej pięknej i po prostu idź dalej. Nie będę z babą gadał. Idę po buta. Gdzie jest tu zejście w dół? Czemu ta postać nie umie chodzić? Krytyczny sukces wszedł, no. Dobrze się zaczęło. To jest jakiś bar, tak? Rozumiem, że tędy się wychodzi? Drzwi letnie zamknięte. As you approach the door leading out of the hostel, the bespectacled man in an orange bomber jacket Excuse me. I think you may be the person I've been waiting for. Na dłoniu ktoś się ze mną on the wita. sleeve of his bomber jacket, as well as on its back, are the same enigmatic white rectangles as on your blazer. O, Hello. uściśnij mu dłoń. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your name. Wymyśl sobie imię. Raphael Ambrosius Cousteau. Niepowodzenie, ale czadowe. Ale Yes, czadowe. it is. Raphael Ambrosius Cousteau. Sounds solemn and Dobra. Well, Aha, nie zwrócił uwagi, że się tak it głupio looks like nazywam. we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here?
Then we Jeszcze should nie ask him gadałem. for a rundown of the area. Get me up to speed. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the No initial jasne. interviews? Good. Tak, wszystko mam But even if you zaplanowane. haven't, we'll have time for that after we take a look at the corpse. Have you removed the dead body from the tree? Nie. So, the body is still where it has Tak, been na hanging drzewie for są 7 ciała. days straight. We should go there as soon as... What a shame. Get to it now. Rip that body down from the tree. Nic się nie martw, tym ciałem zaraz je After zdejmę, no it's been up właśnie. in the tree for that long, any kind of ripping is inadvisable. Delicate goods, filled with stinking horrors. After you, officer. No to w If drogę, you're no about to udajemy, że embark wszystko on an wiemy. investigation, shouldn't you have a badge? You mean you don't have a badge? Udawaj, że ją If you znalazłeś. didn't have your badge, then that would be very bad. You would need to report it on my shortwave. But since you do have it, we can go... Lieutenant Kitsuragi is now in your party. Aha, czyli on jest teraz w moim party. A co to jest? Guldemil, coś tam. Okej. Aha, to jest jakiś taki ten... Tu są jakieś notatki. Przesłuchaj kierownika, ściągnij zwłoki. A tu są... To co to jest? To jest chyba ten kierownik, tak? Ja go mam niby przesłuchać, A tak? man in his late 20s with a thin, unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41... Dobra, jestem detektyw Rafael Ambrosius Right. Costa. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call. Koleś yes? zgłosił po 7 dniach zwłoki, że No, wisiały. I only just got here. It was probably Sylvie A who nie, called you. to She Sylwia. usually works the bar here. I'm only Do you have her number? As a matter of fact, I do. This sounds like something you can use to call this Sylvie later. Nie rozumiem czas reakcji. You said you Okay. just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but I didn't imply that. Detective. I have everything. Tak. You? yes, Dobra, yes. He zadaj means, je. do you have questions for Kto me, go like a zabił? police officer would? Dobra, kto go zabił? I don't know who killed him. I'm not the Ty go police. zabiłeś? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Suddenly you tense up. Blood is being pushed to your muscles. You should hound him on this. Hound him No, tak hard. każe ci The instynkt. prey drive says. Ty go No, zabiłeś? I didn't. Możesz mi się przyznać, Garte, ty go I zabiłeś. didn't. I don't appreciate Czemu- this. What is this? Czemu Do musiałeś I go have zabić? to answer him? Is this mandatory? The lieutenant stands motionless. Skrzywdził cię, to dlaczego zabicie go dało ci takiego chorego What kopa? are you, an idiot? I told you I haven't killed anyone. Nikogo nie zabiłem, jego, a kogo innego. He ignores you. More. Ignoruję cię. Press on. Push through.
Naciskaj, zabiłeś Sylwię. Fuck you, man. Pieprz się, That's koleś. Wystarczy, dobra, wierzę ci. Nie przekonałeś mnie tak do That's końca. a real pity. Behind this building, there's a courtyard. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big... Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. Wymknij się niezauważony. Gówno ci jestem winien. Oh, you don't owe me shit. Well, officer, you're right. You don't owe me shit. You owe me money. We do not need to assert ourselves here. We only need instructions from him. This is the proprietor, remember? Dobra, wyzywał mnie, będziemy się bić. But you see, he didn't. Nie nazwał cię I tak. get this No jak all nie? the time. Some hobo comes in here or some backpacking arsehole off the boat. Chuj, The jesteś next day, aresztowany. You can't arrest me. I haven't done anything. Nie możesz mnie aresztować. Nic nie zrobiłem. Dobra, to nie jesteś aresztowany. Let's see. 3 nights at a tariff of 20 3 noce po 20. Then there's the Do window tego you, okno. another thing you Ja. violated is half the bar. What are you, brain damaged? Money is what grown-up people use to pay for things. Nie mam Things żadnych like pieniędzy. this hostel room or... Dobra, nie There's a mam shuffle żadnych of nylon pieniędzy. As Lieutenant Kitsuragi I'm sorry, but he has to pay. Officer, maybe you are better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. I'm sorry I couldn't Dobra. help more. Good luck. No dobra, no nic, więc koleś chyba za mnie zapłacił, czy co on tam bajdurzył. Ale gdzieś miałem wyjść, tak? Drzwiami tymi z tyłu. No wyjaśniłem typa, nie da się ukryć. By the way, where is home? The address is coming up blank. Nie chcę tam, o, gdzie jest mój dom o 13. To gdzie on mówił, żeby się tam dostać? A ja nie przeczytałem, bo myślałem, że to tu będzie wyjście. Ale może frontem jednak. No i gdzie to i tych ludzi tam gdzieś z tyłu, tak? You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Cop habit. You look at everything. Hard to say. Your vision is blurred. The tire tracks were left here Czemu mi się by an ciągle unknown udaje? event that took place some days ago. It's a message written in the language of burnt rubber. Uruchom, kraksa, cofnij i uciec. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the wall and then accelerated straight into the fence, left a hole. The driver proceeded to back before heading south. Must have been in a hurry. No ja już wszystko wiem. O, jest trup. Drabinka dla dzieci. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's what you Ja see się to trochę be chyba po holding 7 your dniach to breath. napuchł, nie? Spójrz The w dół. cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. Active decay. He's about to blow! Cock's gonna blow, Kuno! Dobra, mam szansę go puść swój nos, nie wymiotuj przy tym. The smell O is nie. repulsive. It Wyrzuć to z siebie, muszę się wyżygać. No i proste. You feel a great force ringing from your stomach. Your body until a pool of vomit lies under your... The smell of Commodore Red. Keep it. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Dobra, nie you do. potrzebujemy. If you can handle the headache. Some officers use it to deal with cadaverine odor. There is Frit nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. Aha, musimy amoniak zdobyć ze sklepu. There's a greenhouse here.
and a gardener with a wheelbarrow on a... Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Czyli jakiś tu mam modifiers. Ale jak mogę się dostać do tej szklarni? Może tu jest amoniak. Pieniądze. Jest magnes. An inconspicuous pile of the roofing material, eternite. Because it's nice and orderly. Well laid, it's nothing. Some... Nie udało mi się tu nic. No, za dobrze nam na początku gry poszło. No i nie bym chciał na przykład tu podejść. Jak mam tu podejść? To postać chodzić nie potrafi. Ciągle się blokuje o coś. O ja, ślady, patrzcie. There are Dowód. several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Co znaczy ulecz się teraz? Nie wiem jak się... Think you are a super detective? You're hungover. Heavy workers' boots with reinforced... Pracownicy jacyś, o. Patrzcie, ten się tu gapi. No to mów, zeznawaj. Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come, looks like it's time for me to go, Kuno. She means it. The fear is real. Chcę ci tylko zadać Going kilka away for a pytań. long, long time, Kuno. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? Hej, dzieciaku. This kid shit. Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Get the fuck out of here, face. You got done. Talk to me. So it's a girl. Interesting. Baba, co wygląda jak chłop. Pogrzebmy jeszcze w This śmietniku. trash container is locked. The body is downwind from here. We could try using a pry bar. There's one in my motor carrier. Did someone say pry bar? Pry bar, Łom. pry bar. Your palms yearn its cold touch. To grasp it once more, as you've done. We might want to ask for a key from the manager of... Ask the manager. Okej. A tu? Kuno's got this. Oh yeah, nappa gumpy, Kuno. Hej, dzieciaku, pozwól na słówko. Policyjna sprawa. Prosto w chuja. Aż się prosto w chuja, dzieci cię gnoją. Love it in the dick. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching. as if Przestań trying to przeklinać na break moim free miejscu from zbrodni, the my tak empire of his body. tego nie Can't robimy. talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. I mean drugs. The kid's on drugs. Dzieciak jest Kuno, naćpany. ride the lightning. Kuno's riding it, see? The rake, Kuno. You should throw the rake at him. The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno's not a god. Goddamn right he's not a gardener. He's an athlete. Every rock connects, making the battered corpse look just a little bit worse for wear. Dobra, masz What? akomody. You wanna fuck Kuno now? What's the matter? Kuno's got you cornered. Nothing to... Who's the man now, huh? Kuno's the man. Co You wouldn't durnego rozmowa. believe the pussy Kuno tears up. What was that, Kuno? Nothing, see, nothing. Just slicing some bacon. Fuck Chcesz się no, Kuno zaprzyjaźnić? doesn't buy that shit. Fuck. Fast. This kid has got street smarts. All right, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? The kid moves his hands like a basketball player dribbling fast. Co się tutaj często Right, ślubu pig. bawicie? This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? That's just some shit roofing gimps left behind, lazy dinks. No, it's not fucking Kuno's. It's ancient. He thinks you're fucking fool, Kuno. He says you climb the ladder up to your magic... Get the fuck out of here, pig. Kuno, dunno. Kiptas gardener used to work there. Yeah, that's
That's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Shit, look it up in the library. Kuno's not a fucking dictionary. Fucking small brain. Kuno means the gardener, alright? Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Yeah, whatever. Kuno doesn't... Coś tam krzyczy. No nie wiem, przegadana ta gra jest taka. I trzeba gadać i gadać ciągle, co to jest za miejsce. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. All around you, rain falls on the spring thaw must be here. The snow is looking up at the sky. Cold water dripping, grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. Your shirt sticks to your chest. You're not dressed for this weather. You should get an overcoat. There's a fleet on the corner. A plastic coat is folded into a small triangle under the counter by the window. Beyond the great gates of the industrial harbor are locked. A chill runs down your back. You shudder, looking down at you realize you still have only one shoe. Nearby on the balcony of the whirling in rags hostel cafeteria, from the corner of his eye, the lieutenant gives your feet a worried glance. The lieutenant nods, then looks east. East? Co to Behind jest? the gates, heaps of supply crates, red and blue metal shipping containers. Nie widzę, bo nie mogę przewinąć. On the Ladricienne, Couron, a silvery curtain. Jezu, ile tu jest gadania. Anytime soon. You should get a raincoat. There's a freight to the east. They sell them there. I co? I ta gra polega na tym, że się ciągle się łazi i gada? Całą grę? Bo tu ja, Goniu coś mówi, że to jest takie, że wiecie, że trzeba coś tam kombinować i tak dalej, ale tu nic nie kombinuję, tylko po prostu to mi losuje jakieś kości. Jaki ja mam na to wpływ? Chusteczka, aha, dobra. Jaki ja mam na to wpływ, czy to mi losuje, czy nie? Poza tym, że mogę jakiś przedmiot tam mieć, tak? Rozumiem. No co ciekawe to jest. No może trzeba lubić przegadane gry, to wtedy wiecie. Chcę buta znaleźć, bo powiedział, że mam buta znaleźć. There they both are. Two identical shoes. Both copious. Good. They're balanced. Comfy. No i super. I to jest misja zakończona, rozumiem. Na stole coś jest. Ale co? A, pieniądze. Może ja po prostu muszę muszę, wiecie, okraść kogoś i zapłacę. Coś mi miał ten kierownik powiedzieć. Klucz miał dać. Mine? No, it belongs to the whirling. Thank you for clearing the debt. Why? To keep the hope? I thought as much. Well, yes. Us and... It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. Okay then. Maybe you're callous. What do you need them for? It concerns the case. Please, cop. Just bring them back once you're done.
Can I Coś jeszcze help mieliśmy? you? Też pieniędzy, które jestem winien. Widziałem coś tu. Ale co? Thing. What? By the way, Dobra. I mamy klucz do śmietnika, tak? I teraz idziemy do śmietnika. To jest taka przygodówka. Z gadaniem. Tak? Przygodówka typu gadaj. this trash container with a well-oiled crack. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. You see milk and egg rest. You've done this before. The movements are recorded in your... A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta Nie ma packages nic. below. Przeszukaj It's resztki just jedzenia. organic waste, cold and slime. What's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's Kawałek shiny. plastiku z jabłuszka Looks like the wystaje. core, something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still... Officer, is that your paperwork? Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. Czemu moje dokumenty If są you w don't mind śmietniku? me asking, how did this get in the trash? Wolałbym o tym nie rozmawiać. Among the Szmata. threadbare kitchen towels, something catches your eye. Jeansowe As spodnie. the legs of the slime-covered jeans begin to The victim's clothes? Cadaver inodor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early... Drop them in here, officer. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The belt is missing. That's it. Do you see anything? something slimy. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste. This is a military type overgarment. Koszulkę i No spodnie label, znaleźliśmy. serial number. This is the kind... The rest of the rags are just kitchen. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be a... The lieutenant nods, then looks back into the trash container. You pick out a broken mug with an oddly You've acquired an interactable item. Investigate this przedmiot. item further by going to the interact... The container sounds a muffled gong. Dobra, muszę teraz do inwentory, bo zdobyłem jakiś kubek. I będę That's może z one niego thing off pił. the list. You said you didn't want to talk about the... I co się robi z kubkiem? Gdzie to jest? Interakcja. Uszkodzony notatnik. A jak z nim It's mogę the legend interakcję? found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board. There's a piece of toilet paper. Or is it cleaning tissue? No, Papier it's toaletowy, toilet fuj. paper. Desperate. It's a metaphor for you. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. Still wet, the toilet paper peels off the plastic easily. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. The surface is interrupted by a silvery sticker. Looks like an official mark, made to be low visibility outside the room. What? That thing. It's a halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. Any capable light with the right wavelength will do. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. This means you can read the watermarks, Okay. while a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand. Jezu, dobra, moi drodzy, nie, wyłączamy to na razie. To nie jest gra na wieczór. To jest gra o czytaniu, dużo czytania. Ale dziwi mnie, znaczy ludzie tak lubią czytać? Musisz się nastawić, że chcesz poznać ten świat, historię bohatera i historię morderstwa. No więc to mi się wydaje, że to nie jest taka gra na streama dla nas, bo to trzeba, ja sobie muszę przysiąść i może ten. Ostatnio trochę grałem poza streamem. To jak interaktywna książka, aha. Proszę, mnie historia nie interesuje, bo koleś się obudził pijany, to takie średnie na rozpoczęcie przygody.
No ale dobra, kto wie, może się